Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Traffic lights king party ning panings king Telebastagan San Fernando, ni Sindiana, si Posco, panigobran pang samasan, ing kimut ning trapiko. 25 kilo ning pagsuspetsang shabu, adiskubri king Mexico. Presyo ning illegal na droga, maabot king 170 milyong pesos. Dabsu king San Fernando, asahan ng mamuklat ngening Agosto, ana makurso kabilang na ing abogasya, iyang pangketi. Congressman Don Gonzales, suportado ing People's Initiative, manualang pabor la rin Kapampangan na amyenda niya ing 1987 Constitution. Pneumonia vaccine, iyampang ning Kapitolyo, kareng mga tuwa. Rural Health Units king Pampanga, manimuna king pamagbakuna kareti. Ay pa oras, kabalen. Ayan tabay mabilog ang persaning One Media TV 44 Pampanga, mabiyela rin makapanaon at nakala istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin ipurem balitang may kalap kilubning parwinggo. Ako po Ibeni Ginto at iti ang News Force Pampanga. May kumpisa na yung dry run ng traffic lights king kanto ng panings king barangay Telebastagan, Ciudad San Fernando. Silipan tamo yung epekto na niti king Mumunang Aldo, king report ng Patricia Mamangon. Iti ing sitwasyon ning trapiko ketiking kanto ning panings king barangay Telebastagan, Ciudad San Fernando, inyanggat panapo ning Miyerkules, January 24, kay batyang inumpisan ing dry run king traffic lights keti. Mabayat ing dagos ning trapiko, bumper to bumper, ing bilida reng saken, kabang kanya-kanya na lang diskarte, reng paka motorsiklo. Agpangkang Louis Clemente, ing pamuntok ning City Public Order and Coordinating Office o si Posco ning San Fernando, makaragdag king mabayat at trapiko, reng road construction agagawan king party ning barangay Kalibutbut, balen ning Bacolor. Nandin pin tinesting me with the DPW mamandar ne. Pero i-dry run miya pa mo po, pero itapin ngayon kasing kasalukuyan abnormal ya ing traffic condition king area. Ing report na ako rin tao ko, puling mag-volume, medyo insufficient siya talaga itang interval na ning traffic light. So ati kung instruction kanini, as the need arises, mapag-manual ko la. Kasi mampatan niya makanya yung sitwasyon ka rin, miki maragulyang epekto king traffic condition ng MacArthur, specifically kining Banda Panix, ining gagawan daking Kalibutbut. Atin lang makasarapang dalan ka rin, uling atin yung road reblocking ng DPWH. Kabang eya pa kanumitutugma ing interval ng traffic lights king volume dareng saken, malyaring misalitan pa mo ing pamangamit stoplight at ing manual aparalan kapamilatan dareng traffic enforcers. Potang light traffic condition, pwede yung isindi mo pero potang heavy traffic condition na, like for example, itang rush hour na, pwede mo yung ipatdan pa mo, mag-manual kami pa. Kasi aliyapin, kumbaga, aliyang makayak-maka niya nitang volume of vehicle king kasalukuyan, ang po itang interval na ning stop and go na ning traffic light king panings. Kukulay Che Clemente kareng motorista ang pong commuters na magbakal dakala pasensya lakwas na kareng daralan king partining panings. Ing panagkat mi po itang iluwalas damo po ing kaisipan da rin kaya katamong memalin
Kabada po yung pasensyada, lalong-lalo na po kare motoring public tamo. After naman pong magawa lang ang Denny, maging mabilis siya po. Makasigurado ko po kanita, huling saleseno po kondisyon, rin kaya katamo pong dalan. Kawani king lugal, asahan mo naman ng mabagal at trapiko, king dane ning MacArthur Highway, parti ning San Fernando, pauli ning gagawa na pamag-aspalto at aliwapang road construction ning DPWH. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kumpiyansay ing manibala king NLEX na naranasan ning mata sa Elbug, king parti ning San Simon, kalupa ning milyari niyang milabas sa Banua, ay ning pasyag ning pamuntok ning MPTC. Sinigurado ning pamuntok ning Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC na asolusyonan na yung problema ning Albug king dane ning North Luzon Expressway o NLEX king parti ning Balen, San Simon. Iti impepasyag ng MPTC President and CEO Rogelio Babes Singson kayag naning pamagbisita na king Pampanga para king pirmahan ning Memorandum of Agreement para king pamamuklat ning NLEX Interchange king Santo Tomas. Ing MPTC, ing pribadong kumpanya amanibala king NLEX. Kasi as I said, very short lang naman yung nagbabaha dahil nasa ilalim siya nung Tulaok Bridge. No? So, ang commitment namin noon was to do it in 2 months. Natapos naman namin. Before the holidays, nadaanan na yun ng maayos na. Elevated na siya. So, we are confident that it will no longer flood. At tatanda na ninyang milabas sa Banua, bulan ning Agosto, inyang aranasan ning matas a level ning danom king expressway, king parti ning Tulaok, king San Simon, kay bat meg overflow o linapo ing danom, ibat king Pampanga River, uli ning Tokito king Pamanuran. Mabayat at trapiko ing dinulot ning Albugayti para kareng motoristang daralan king NLEX. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Bante Kapampangan, tuklo king 25 kilo ning pagsuspetsyang Shabu, ingatokal king metong abandonadong saken, king Barangay Masamat, Mexico. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Bulto-bultong plastic ning pagsuspetsyang Shabu. Ingatokal king kilub ning meto nga abandonadong saken, king bakanting loti, king meto nga subdivision, king Barangay Masamat, Balen ning Mexico, inyang abak ning Lunes, January 22. Reng pagduda na illegal na droga, selikutla, king dukanan T-bags. Agpangking impormasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ning Mexico Police, mabutla king 25 kilos reng ato pa na pagsuspetsyang Shabu, amaamalaga kanong 170 million pesos ing street value. King investigasyon ng PNP makalagyuya king meto nga pribadong kumpanya king Cavite ing abandonadong kotse base kareng ikit a detalye kareng dokumento o ORCR ning saken. Ginarantya na naman ning hepe ning Mexico PNP ay Police Lieutenant Colonel Pearl Joy Golayan na pasiknangan pa ing kampanya kontra illegal na droga king Balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Dabsu king San Fernando, asahan ang mamuklat ngening Agosto, ana makurso kabilang na ing abogasya, iyang pangketi. Congressman Don Gonzales, suportado ing People's Initiative. Manualang pabor la rin Kapampangan na amiyendan niya ing 1987 Constitution. Pneumonia vaccine, iyampang ning Kapitolyo, kareng mga tuwa. Rural Health Units king Pampanga, manimuna king pamagbakuna kareti. Kabalen,
ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Kete rin malyaring maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Maya pabalita po ka rin kayanakan, uling asahan yang mamuklat ngening banua, ing Davsu, San Fernando, ang makadatun king Barangay Malino. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Kasado na yung pamamuklat ng Don Honorio Ventura State University o Davsu San Fernando Satellite Campus ngayon daratang nga Agosto. Iting kinumpirma ng City of San Fernando Councilor Brenz Gonzalez katukin ng karelang inspeksyon kareng aduang school building keteking Barangay Malino inyang Biyernes, January 19. Ingabon, apitatalakaran ng eskwela, donasyon dereng pamilya Gonzalez, apanin muna ng 3rd District Congressman Aurelio Dong Gonzalez, Board Member Mike Gonzalez at Councilor Brenz Gonzalez. And as a family, nag-usap-usap po kami and we decided to donate our own lot which is 5,000 square meters or half a hectare. At ngayon po, nandito po tayo ngayon dito sa lupa na sinasabi po namin and after more than 1 year, almost 2 years na po ang nakalipas, ito na po ang Davsu San Fernando dito sa Barangay Malino. Ing sektor ning kayanakan at edukasyon ing peka prioridad da kanureng mi kapatad. Under youth kami, so we believe that education is one of the key factors for the success of not only of the families in the Malino or in the area but of course in the city and of course in the whole province of Pampanga. At syempre bilang kami nga dua, may graduate kami king mga regular school, burimi dapat na ring taga Pampanga, makagraduate na rin ka rin mga santing school kay ni San Fernando and of course in Pampanga. Toklo king adwa hanggang 3,000 estudyante ingasahan kanong makinabang king bayong campus partikular na reng manibatan king norteng parte ning syudad. Ikami na po mismo ing manatad kareng pasbulyo para po keta pong edukasyon na malambat yun na pong paninapan lalong-lalo na po reng taga norte na ning San Fernando. We all know that we have City College and this is not hindi ito kakompetensya ng City College. Kumbaga, ito City College will complement and cooperate with this school. Kawani king makatalakad ng school building, kaya be mo naman king plano in covered court. At ito pong dalawang buildings na ito, hindi pa po ito ang final product natin. Dahil magpapatayo pa tayo ng isang covered court na Coliseum style, isa pong admin building at yung site development nakikita nyo halos tambak pa lang po ito. So ayusin po ito, sisementuhan para hindi mahirapan yung mga bata sa pagpasok dito sa eskwelahan na ito. So, ing opisina ng Congressman Gonzalez, ing menigobra bang manikwang pondong 90 million pesos para king construction ng school building. 190 million for the additional development of this Davsu San Fernando. Kaya din kanako anak, of course, masaya ko, they're doing their job. Board Member Mike Campo, City Councilor Brenz, of course, in coordination of Congressman Dong, because of funding source, yako naman yung manintun.
So ang Burico, dumalan proseso, dinalang proseso, mika hearing, mika budget hearing at mika committee hearing keng Committee on Education. So ang keng mika pag-decision la na they're willing to put up DABSU San Fernando. Kim Pampanga 1st District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 apanin muna ng District Engineer Almer Miranda yung makapailalam ing proyekto kabang ing B12 Construction and Trading Corporation naman ing ginawa keti. Anam lang kurso reng inisyal ami buklat ketiking DABSU San Fernando kalupaning Juris Doctor of Law, Legal Management, Real Estate Management, Public Administration, Business Administration, ampong Psychology. These are the programs that are not being offered by any of the private tertiary institutions in the area. Holy Angel, Angeles University, yan. Hindi nila ino-offer yan. I do not want to compete with them. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Agpangking Department of Health, plano yang gawan ng Pampanga bilang model province karasking pamagpatupad advanced schemes ng Universal Health Care king Central Luzon. Ang report ng Patricia Mamangon. Plano ng Department of Health o DOH Region 3 nagawan niyang model province ing Pampanga king pamagpatupad kareng advanced schemes king Universal Health Care o UHC king rehiyon. Kinilala da ring opisyal ng PhilHealth, reng programang pangkabulasan ng provincial government, lalam ng pamamuntukan ng Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda, king ganapan na Central Luzon Healthcare Providers Summit ay now sa PhilHealth Pulse, King Royce Hotel, inyang Webis, January 25. Sinabi ko sa message ko, from my first day in PhilHealth, I've been there for over a year. Nandun na po si Gov Nanay and tuloy-tuloy po, it hasn't lessened, it has just only increased, no? And then now, just what a way to start the year, no? With an event like this. Thanks very much to Gov Nanay, to of course Chair Agnes, and then PhilHealth, no? Talagang we are really on our way, no? To help PBBM successfully implement universal healthcare po. Keti, dirikdik ng acting Governor Nanay Pineda king pamitipon ing maragula papil ning lokal na gobyerno bang asamasan at gawang epektibo ing sistema king pamagpatupad dareng pepasik na nga na programang medikal king lalawigan. Ito yung pinakamaganda nilang extension program at hindi lang dito sa Central Luzon, nationwide, buong Pilipinas. Matutuwa ngayon yung ating mga dialysis patient kasi libre 3 times a week ang dialysis nila. 156 session for 1 year. Ito talaga yung malaking tulong ng PhilHealth para sa mga may hirap na nagda-dialysis. Kabilang kareng mani munang topic apisabyan king summit, reng bayong benepisyo, reng regulasyon at polisiyang pairal, at reng requirement a kailanganan ning PhilHealth bang akwala reng amanwa na benepisyo. Pepatibe mo naman king summit, reng niyayaliwang benefit packages para king dekalidad a healthcare service, ayampang para kareng hanggang Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. May nikwayang 33 million pesos sa pondo ng Pampanga State Agricultural University para king research king produksyoning sampalok iba't king DOST. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Banglakwas apasek na nga ning pamagparakal kareng niyayaliwang klase ning sampalok katutubo king Pampanga State Agricultural University o PSAU king Magalang, many kwayay 33 million pesos sa pondo, iba't king Department of Science and Technology o DOST. Ing mesabing pondo, makaparakilya king research, king sampalok production, promotion ampong distribution. Agpang kang PSAU President Dr. Anita David, ponduane ning DOST ing pamanigaral king mesabing prutas lalam ning NICER program o Niche Center for Research and Development in the Regions.
papalwal la kanuking eskwelang miyayaliwang klase ning masla masampalok. Iti impepasyag ning pamuntok ning eskwela king arapan dareng talapamalita a miyembro ning Pampanga Press Club o PPC. Kilalaya ing PSAU king aglibot a klase ning sampalok o retang mayumong variety. At ngeni, makarehistro at makapatent na iti ang timong produkto ng eskwela. Pepalag UAT, king may ang ubye dating Profesor Andres Aglibot, aatyo king gulot ng clonal seedling ning mayumong sampalok. King salukuyan, niyayaliwang produkto na ing papakilala ning eskwela agawa king sampalok, kalupa ning alak o wine, juice, candies, jam at aliwa pa. Plano da naman kanong palwal sinigang mix, agawa ibat kareng sampalok, apupuling eskwela, ibat king 45 hektaryang gabon, kilubning universidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. At 26 may istasyon ing tuknanganing 147 kilometrong kaba ning release ning North-South Commuter Railway agpangking PNR. Aning report ng Patricia Mamangon. Pepalwal ning Philippine National Railways o PNR kapamilatan ning karelang official Facebook page ingatlong pulot ana ma istasyon ning 147 kilometrong kaba ning release ning North-South Commuter Railway o NSCR. Kapamilatan ning amanwang proyekto, ituglong la reng misiping-siping nga probinsya king Manila at pabilisan ning biyahe manibat Pampanga hanggang Laguna. Lalagpas king 2 oras kumpara king salukuyang 4 oras sa biyahe. At inyang atlong parti ing NSCR, ing Malolos Clark segment, Tutuban Malolos segment at Solis Calamba segment. Kabilang kareng tok na nga na istasyon ketikim Pampanga, yapin ng New Clark City, Clark International Airport, Clark, Angeles, San Fernando, ampong apalit. Oras sa mayari ang proyekto, agyo na kanuniting makapanyake hanggang 800,000 na pasahero balang aldo. Ing Department of Transportation ating PNR, ing manibala king proyekto. Asahan ing partial operations na niti king 2025, kabang full operation naman king 2029. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan day mga paling balita king pamagbalik ng News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya la ring emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit asulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng miki upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Keterin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco, bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.
Deni pa rin balitang Kapampangan. Maragul ng Congressman Dong Gonzales ning makasadya na lareng Kapampangan bang amyenda niya in 1987 Constitution. Pakibaluan ng detalye king report ng Patricia Mamangon. Kumpiyansa ya i-Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na akwan ng People's Initiative ing 12% a kailangang pirma king mabilog a bansa ngening paruminggo. Layo ning mesabing kimot ing amyenda niya ing 1987 Philippine Constitution. Asahan na mo naman ing kongresista ing ratifikasyon dareng botanti king Hulyo injang pang manalakaran niya amalyaring ipilit ning House of Representatives reng rebisyon kareng probisyong pang ekonomiya ning 1987 Constitution akayang sasabyan na mas maraguling epekto king ekonomiya kumpara king bersyon ning Senado. Maging ingkabalen ay Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. manwalang makasadya na lareng Kapampangan king pamagbayo ning konstitusyon. Believe it or not, ita sasabihan ng Congressman Edsel Lagman na 100 pesos bawat signature. Believe it or not, in my district, eko ginastos ni Meto nga pera. Eko ginastos pero may nikwa kaming almost 17%. Kareng total registered voters all over the 3rd District of Pampanga. And I understand, in 1st District, 2nd, 3rd, and 4th, the whole province, may nikwa mo alang gastos. Imburi lang sabihan, deng tao, inisplika miya karela, buriye ba ini? Willing kayo bang amendahan tayo in 1987 Constitution? Number 2, kutang, bisa ko ba na magboto kaming jointly with the Senate and the House of Representatives? In Constitution, in 1953 Constitution at 1935, yung sasabihan na voting separately. Pero in 1987 Constitution, alayang sasabihan nung voting separately or voting jointly. Kaya ngayon, kukutang kami ka rin tao, bisa kayo magboto kaming jointly deng senador ang pong congressman. Uy, tapinayag la. Dirikdik ng Gonzales ing positibong epekto king ekonomiya king pamag-amyenda ning 1987 Constitution. Believe it or not, dakala rin mag-signify. Talagang burida na yung mga amenda. Lalo na yung economic provision tamong. Baluta naman, king land, kailangan 100%. Pero emalyaring land banking. Nung sasaling foreign investors, 100% kailangan may talaga dyang negosyo so that we can generate employment. Di ba? So number 3, kaya katamong miyaliwang natural resources, king multimedia. So atyo na nga nito. May approve king lower house, itang economic provision ay atyo king Senado ngayon. Ngayon mag-file la. Mag-file ang economic provision, kaya Monday, may sabi la. E nilawenta niya mo itong economic provision na may pasar kaya kami, nung nanin nga daburi ka rin, pisabihan da para mabilis. Pero that is a con-con. Kasi sabi da kasi, buring con-as. Sabi da, con-con yung buri da. Yun yung gawa mo yung con-con, dali naman buri. So ano ka rin kami magpwesto? In Congress, through the leadership of Speaker Martin Romualdez, ala kaming back subject. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Siyudad Mabalacat, extended ing pamamayad business permit renewal at alam mo namang multa o penalty. Agpangyan king pesar ng resolusyon ng sangguniang panglungsod ay ning balita. Good news para karing magnegosyo king Siyudad Mabalacat. Pesar nening sangguniang panlungsod ing Resolution number 305 Series of 2024. Amamye extension king pamamayad para king business permit renewal hanggang king February 28, 2024 aalang penalty o multa. Sa Cloqueti, hanggang commercial, industrial at aliwapang business establishments ang mag-operate king Siyudad. Mi pasaring resolusyon kayag na ning 79th regular session ng City Council inyang January 11 king Mabalacat City Hall Annex king Clark. Paralan niya kanuiti ning syudad ang makalinya king probisyon ng Local Government Code bang dinan lang karagdagang panahon reg magnegosyo abayaran ning karelang obligasyon king syudad aalang dagdag babayaran kalupan ning penalty. Yayasag na laman reg negosyo na samantalan ing extension ang gaking bayong deadline na February 28 bang ay wasan ing multa.
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Mag-umpisang hening Pebrero, tanggap lang ₱1,000 abula ng pensyon ni iba't king gobyerno reng indigent senior citizen. Reti po reng matwa alang bitasang tatanggapan na pensyon balang bulan. Ay report ng Patricia Mamangon. Maya pabalita po kareng indigent mga tuwa. Manibat Pebrero ngening banwa, makatanggap lang ₱1,000 abula ng allowance o pensyon reng magkasakit tamong senior citizen a benepisyaryo ning social pension ning Department of Social Welfare and Development o DSWD. Agpangkan DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez, sakloyeng pondo king DSWD 2024 budget base na mo rin king Republic Act 11916 o Act Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens. Lalam ning Republic Act 11916 ing pamamye king 100% increase king bula ng pensyon dareng indigent senior citizen ibat king ₱500 at geway iting ₱1,000 bangso panlareng matuang makasabi king balaw sa pamagtas presyo ning panyalwan. Mamasala ning DSWD na reng eligible o benepisyaryo ning programa yapin reng senior citizens na alang tatanggapan monthly pension. Kalupaning pension, amani batan king SSS o Social Security System, Government Service Insurance System o GSIS, Philippine Veterans Affairs Office o PVAO, Armed Forces at Police Mutual Benefit Association Incorporated o nanumang private insurance company. King datos ning DSWD at chula king migit 4 milyong indigent senior citizens reng saklo ning social pension program para king banwang 2024. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. 50 bayong laptop ing dinake ng Mayor Chris Garbo para kareng mestra king syudad antimong suporta king pamamye matas a kalidad ning edukasyon. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. 50 bayong laptop ini pamye kareng talaturo king syudad Mabalacat bilang parte ning suporta ning city government karas king pamamye de kalidad de edukasyon king syudad. Mismo ni Mayor Crisostomo Garbo ing meni muna king distribution kareng laptop agenapan king Gabaldon Hall ning Mabalacat Elementary School inyang Lunes, January 22. Agpangking alkaldi pamagkilala ya naman kanuyti king maragula papil dareng mestra king pamanuro kareng kayanakan. Pepa salamat neman, Mabalacat City Schools Division Superintendent Maria Carmen, kang Mayor Garbo at king City Government, king balaw sa suporta kareng mestra. Ginaransya dareng talaturo na gamitan at pakinabangan lareng laptop para king mas dekalidad a pamanuro kareng estudyante. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan day mga paling balita king pamagbalik ng News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. O reti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng Miki Upaya.
King makanining paralan, paneta mong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save yan naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Dini rin balitang dapat tamong tutukan. Para po kareng senior citizens king Pampanga, mamiyayang libreng pneumonia vaccine ing Kapitolyo ating Department of Health. Pakibalwan nung nuka rin makapagpabakuna king report ng Patricia Mamangon. Tukluking 20,000 ang pneumonia vaccine ing libreng pamyening Kapitolyo at ning Department of Health o DOH kareng Rural Health Units o RHUs king mabilog alalawigan ning Pampanga. Agpangkang Provincial Health Officer Dr. Senon Ponce, marakal laring mitalang kaso ning pneumonia king probinsya, pauli ning niyaya liwang klima at panahon. King datos ning Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU ning Pampanga, tuklo king 1,600 in bilang dareng pasyenteng may admit kareng provincial hospital kay bat mituran ning sakitan pneumonia. King mumunang batch dareng pemyeng bakuna, reng senior citizens, reng gewang prioridad ng Governor Dennis Delta Pineda bang a-protektan lareti king sakit. Para kareng interesadong pabakunahan lareng pengari, ampo din na apu ampong ingkong, malyaring munta, king peka malapit a Rural Health Unit o RHU. Magdala mong Senior Citizens ID. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang Tuto King Balen, susuyo. Good news para kareng Talapagobra king Kapitolyo. Panigobran dali di Governor Delta kasan metong ing DHSUD o DSUD ing proyektong pabale para kareng empleyado ning provincial government. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Maya pabalita para kareng empleyado ning provincial government. Mibuuyang neto nga Technical Working Group o TWG i Governor Dennis Delta Pineda para king gawang housing project ning provincial government kasan metong in Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD para kareng empleyado o talapagobra ning Kapitolyo kapamilatan ning pambansang pabahay para sa Filipino housing ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. King Saupda, Redisud Undersecretary Emmanuel Pineda at ASEC Rosby Henzon. Panigobra na ngeni pamanalakad kareti, King Gabuna Bandining Kapitolyo, King Barangay San Pedro Kutod, King Ciudad San Fernando, King Meging pamagbisita dareng opisyalis niya Lunes, January 22. Agpang King Gobernador, kawani kareng kalulong kabalen King Lalawigan, kabilang la naman reng magobra King Kapitolyo, kareng didina ng prioridad, King Murang pabale, bang asok yan, ing pamagserbisyo dareti kareng Kapampangan at mas gawang episyente pa, ing karelang pamagobra, kapamilataning mas kumbinyente at mas malapit atoknangan. Kaya be mo naman na may kipagbiting kareng opisyal ning DSUD, dina board members Attorney Ananias Calyas Jr., Benny Hoxon, Nelson Calara, Paul Balingit, Provincial Administrator Attorney Charlie Chua, Special Assistant to the Governor at PDRRM Chief Angie Blanco at aliwapang department heads. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tutuking Balen, susuyo. King Ciudad Angeles, abayaran na ng buo ng city government ing Gabon at tutuklangan dareng 3,000 pamilya king metong pribadong Gabon king Barangay Amsik. Ay ning balita ng Patricia Mamangon.
Inyang Mila Bas Amartis, January 23, opisyal na ning binayad Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ning Ciudad Angeles, ing Gabon, aseli ibat kareng pamilya Narciso. Ing Cheki, tinggap ning Eloisa Eli Narciso. Nung atatandanan, pinirmayang Memorandum of Agreement ni Mayor Lazatin kayabing pamilya Narciso para king on-site relocation dareng 3,000 informal settler a pamilya king Barangay Amsik. Tukluya king 158,516 square meters ing Gabon na seli ning city government asalukuyang tutok nangan dareng amanwang pamilya. Iti ang takbang ning alkalde bang makapamyedesenting tuknangan at Gabon para kareng mamagkasakit a pamilya. Partiya naman iti king proyekto ning syudad bang bawasan o ilako ing squatting king syudad. Atsula naman keti dina City Councilor Attorney Arvin Sullier, Barangay Amsik Captain Jerome Costales, Chief Advisor IC Calaguas, City Administrator Attorney Willie Rivera at Angeles City Human Settlements and Urban Development Office Deputy Roel Nava. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Ba, pupuso na King Ciudad Angeles. Makasalangin na lakasi reng parula korting puso bilang selebrasyon King Valentine's Day. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Panahon na naman ning lugod. Ramdam na ing Valentine's Day keti King Ciudad Angeles kay batlang selang yan reng parul akorting puso kareng mani munang dalan King Ciudad. Love vibe ingatad dareng Valentine's decoration areti lakwas na kareng motoristang daralan. Agpangkang Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., banwa-banwa lang sasabit, reng parol, bayo tuklo ing Pebrero, bang magdalang positive vibes kareng daralan King Ciudad. Kawani Keti, may papakit mo naman kanu ing talento dareng Angelenyos, lakwas at gawal reti Keti, kapamilataning konsepto dari Chief Advisor IC Calaguas at Executive Assistant for Reyna Manuel. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. Yako po Beniginto at iti ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Ngening mamanuran, kailangan tamong makasadya. O reti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya la ring emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Keti rin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.